So, what's up, legends? Welcome to my channel. Lekas bro, welcome to the stream. Lokesh bro, welcome to the stream. పొద్దున పొద్దున నేను గేమ్ అన్ఇన్స్టాల్ చేసినాను. డిలీట్ చేసిన ఫైల్స్. ఐ డోంట్ నో వై. సో ఇంటర్నల్ డౌన్లోడ్ అయితే నేను పట్టించుకోలేదు. ఎక్స్టర్నల్ డౌన్లోడ్ అయిపోయింది, ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ ఉంది. సో ఎనీ న్యూస్ ఫ్రమ్ గెన్షన్ లీక్స్? కొత్త వెపన్ని అదేంది బేస్ అటాక్ అయితే తక్కువ చేసిరు. రిఫైన్మెంట్స్ రావంట. కొత్త సోడ్ రిఫైన్మెంట్స్ అయితే రావంట. ఇక తీసుకొచ్చేందుకు నాకు అర్థమవుతలేదు. బేస్ అటాక్ ఎక్కువ ఉండి అటాక్ సబ్స్టాట్ ఉండి ప్యాసివ్ కొంచెం నార్మల్ అటాక్స్ వాటికి హెల్ప్ అయితే అయాకాకి ఇచ్చేయచ్చు. ఆ వెపన్ మంచిగా వాడుతుంది. నార్మల్ అటాక్స్ అనుకుంటా ప్యాసివ్ అది వచ్చేసి డోంట్ మేబీ 2.8 కదా. బట్ 2.8 హ్యూజ్ అసలు. ఫ్రీ వెపన్, ఫ్రీ క్యారెక్టర్, మోస్ట్లీ ఫిషల్ 5 స్టార్, 4 స్టార్. ఫిషల్ 4 స్టార్ అయితే ఫ్రీ మనకి. ఐ థింక్ గ్రాఫిక్స్ చేంజ్ చేయాలి కావచ్చు. అండ్ అకౌంట్ షిఫ్ట్ చేయాలి. ఈరోజు నా అకౌంట్లో కాదు గేమ్ ఆడేది, మా ఫ్రెండ్ అకౌంట్లో అయితే గేమ్ ఆడతా ఈరోజు. పీటీ బిల్డ్ చేయాలి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి క్యారెక్టర్స్ ఆల్మోస్ట్ లెవెల్డ్ అప్. స్టోరీ క్వెస్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి. ప్రిమోజన్స్ అండ్ అడ్వెంచర్ ర్యాంక్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోనికి అట్లా. ఎందుకంటే ఆర్టిఫాక్ట్స్కి ఇబ్బంది అవుతుంది. అసలు ఆర్టిఫాక్ట్స్ వస్తలేవు. ఫ్రాజల్ రీజన్ ఉంది, AR-40. సో అది కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో అందుకే ఈ డ్రాస్టిక్ మెజర్ అయితే తీసుకున్నా. మోస్ట్లీ ఎవర్ స్టోరీ క్వెస్ట్ ఆడదాం అది కింద కమెంట్ చేయండి. ఆల్ స్టోరీ క్వెస్ట్ ఆర్ అవైలబుల్ అక్కడ, ఎక్సెప్ట్ ఇనజుమా క్యారెక్టర్స్ యొక్క స్టోరీ క్వెస్ట్ కాకుండా మిగతా అన్ని క్యారెక్టర్స్ స్టోరీ క్వెస్ట్ అయితే అన్లాక్డ్. సో ఎవరు ఆడదాం డిసైడ్ చేయండి. అయాక యూజ్ చేద్దాం మోస్ట్లీ 2 పీస్ కైరో సెట్ ఉంది. ఆర్ఎల్స్ మీరు ఎవరైనా జాయిన్ అవుతా అంటే 4 పీస్ కైరో బోనస్, 4 పీస్ బ్లిజర్డ్ సెట్ ఇచ్చేద్దాం. హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అయాకాకి. ఇది స్టోరీ క్వెస్ట్ ఉందా? చీప్ కాపీ ఆఫ్ అయాట వెపన్ ఏదైనా కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అయాకాతోటి, రైట్? క్లీద్ ఉంటే క్లీద్ ఆడదాం. నాకు క్లీద్ అసలు గుర్తులేదు స్టోరీ క్వెస్ట్. అచ్చా డోకోటైల్స్ సంథింగ్ అది క్వెస్ట్ ఏమో, రైట్? అయితే క్లీద్ ట్రై చేద్దాం. అట్లాక్ ఉందో లేదో. సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఫామ్ చేద్దాం. ఓకే, ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఫామ్ చేద్దాం. చాలా ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఫామ్ చేయాలి నిజంగా. దాంట్లో ఎంప్లమ్ సెవెడ్ ఫేట్ కంప్లీట్ సెట్ ఫామ్ చేయాలి. వర్డసెంట్ ఒకటి, దాని తర్వాత బ్లిజర్డ్స్ లేయర్ ఒకటి. ఈ 3 డొమైన్స్ దున్నేసేయాలి. అందులో యానిమో ట్రావెలర్ బెస్ట్. ఒక రకంగా మంచి జియో యూనిట్స్ మీ దగ్గర లేకపోతే యానిమో ట్రావెలర్ బెస్ట్ జియో ట్రావెలర్ కన్నా, నా పర్సనల్ పర్స్పెక్టివ్లో. ఓపీస్ వెడసెంట్ ఇచ్చేసి ఐరన్ స్టింగ్ ఇస్తే చాలు. బట్ నేను అయాక వెపన్ బిల్డ్ చేద్దామని చూస్తున్నా. సో బ్యాలెట్స్ లేవు వాడి దగ్గర. ఆ అకౌంట్లో అయితే బ్యాలెట్స్ లేవు. సో ఒకటే బ్యాలెట్ ఉంది. సో అయాక వెపన్ జాయిన్ డిస్కార్డ్. క్యూట్ వాయిస్ నిజంగా ఇది. బట్ ఇంకో మిస్టేక్ ఏంటంటే నేను ఆ అకౌంట్లో లాగిన్ చేయలేదు. నా ఒరిజినల్ అకౌంట్లో లాగిన్ చేసిన. ఇప్పుడు మళ్ళీ లాగౌట్ చేసి అది లాగిన్ చేయాలి. అదొకటి తలకాయ నొప్పి. అలా వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది ఏమో, రైట్? వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది అనుకుంటే. ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్త థియరీ ఏంటి? ట్రావెలర్ యాజ్ లైట్ ఎలిమెంటా? చెప్పు ఇందాం. డిస్కార్డ్లో కూడా పెట్టేసి కాపీ పేస్ట్.
Alpha Beats, welcome to the stream, bro. And namaste. ఓకే. గెన్షన్ ఆడుతావు. నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లుంది బ్రో? నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లుంది గెన్షన్? డ్రాగన్ బాల్ జీ. ఓకే. ఈ సాటర్డే సండే వచ్చేసి డ్రాగన్ బాల్ జీ. ఐ మీన్ సాటర్డే అండ్ మండే. సో నేను ఏదో ఒక రోజు నైట్ మొత్తం ఇన్స్టాల్ పెట్టేస్తాను. ఒక దగ్గరకు వచ్చేసరికి ప్రాబ్లం వస్తుంది అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ టైం చాలా తీసుకుంటుంది. సో 2 GB ర్యామ్ కన్జంప్షన్లో పెట్టేసి నైట్ మొత్తం పెట్టేసి ఇక రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ డ్రాగన్ బాల్ అండ్ పోకిమాన్ వ్యూవర్స్ ఎవరైనా వస్తే స్ట్రీమ్లకి నేను ఒకటే చెప్తున్నా, వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ ట్రై చేస్తా. పోకిమాన్ గేమ్స్ స్ట్రీమ్ అయితే చేయను, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్. కొత్త గేమ్స్ అయితే స్ట్రీమ్ చేస్తా, కొత్త రిలీజ్ అయినాయి అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే సిరీస్ అయితే స్ట్రీమ్ చేస్తా. ఓకే, సో ప్లీజ్ కైండ్లీ అండర్స్టాండ్ దట్ పోకిమాన్ వ్యూవర్స్. This is to say that our traveler is a star bat in the starting battle with unknown ఐ థింక్ అది ఎలిమెంట్ లెస్ అనుకుంటా, రైట్? ఒకవేళ లైట్ ఉంటే మేబీ వాళ్ళ సిస్టర్ వచ్చేసి డార్క్ కావచ్చు, డార్క్ ఎలిమెంట్ యూజర్ కావచ్చు. మేబీ కంపల్సరీ ఆపోజిట్ ఉంటుంది ఒకవేళ ట్రావెలర్ వచ్చేసి లైట్ యూజర్ అయితే. ఐ రైట్? అందుకే డార్క్ యూజర్ కాబట్టి ఆమె కొంచెం థాట్స్ కూడా డార్క్ ఉండొచ్చు అట్లా. సో అందుకే వాళ్ళతోటి చూసి అవన్నీ వేసి మళ్ళీ కానీ అనేది ఇంకా అనేది చేద్దామని అదేమో అనుకుంటుంది కదా అది సిస్టర్. మేబీ మోస్ట్లీ అదే అయి ఉండొచ్చు. నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే లైక్ ఒకరు లైట్ యూజర్ ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్? ప్రజెంట్ లోడింగ్ స్క్రీనే కారణంగా కావచ్చు మేబీ. బట్ నేనేమంటున్నా అంటే ఇద్దరు లైట్ ఎలిమెంట్స్ ఉండరు ఒకసారి అంటే మనం క్యారెక్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అట్లా చూపించుండొచ్చు. ఆటోమేటిక్ మనం ఏదో ఒక లైక్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా. సో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ది అదర్ పార్టీ ఎవరైతే ఉంటారో రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ డార్క్ కన్వర్ట్ అవుతారు కావచ్చు. అండ్ ది డార్క్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అబెసల్ ఎనర్జీ, అంతే. అదే అంటున్నాను నేను. ఆర్ డార్క్ ఫీలింగ్స్, డార్క్ థాట్స్ కావచ్చు, లేదంటే లైక్ డిప్రెషన్ అవి కూడా ఉండొచ్చు. ఎల్స్ ఇదేమంటారు దీన్ని, యాంగర్, అవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి ఉండొచ్చు అట్లా.
ఓకే ఓకే ఓకే. నేషన్ నేను ఓఎస్టీస్ చూడలే, బట్ వెయిటింగ్ ఫర్ కైరో అండ్ హైడ్రోనేషన్స్. ప్రజెంట్ నచ్చింది వచ్చేసి లీవ్ అయితే నాకు నచ్చలే, యాజమ్ నచ్చలే, రిమైనింగ్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఇట్. కైరో అండ్ హైడ్రోనేషన్స్ కోసం అయితే వెయిట్ చేస్తాను, ఎట్లుంటుంది హైడ్రో ఎస్పెషల్లీ, అసలు ఎట్లుంటుంది హైడ్రోనేషన్ అండ్ కైరోనేషన్ వస్తే అసలు కైరో ఆ కోల్డ్కి మన ఐ మీన్ క్యారెక్టర్ని ఎట్లా తయారు చేస్తారు ఆ కోల్డ్ వెదర్కి, అట్లా ఆలోచిస్తున్నాను నేను. మీ టూ వెయిటింగ్ ఫర్ స్నే నిజంగా. ఇప్పుడు డ్రాగన్ స్పైన్లో వచ్చేసి మనం ఎంటర్ అయితే ఇది కోల్డ్ పెరుగుతుంది, మన హెల్త్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? ఒకవేళ షెజ్నాయ ఆ కైరోనేషన్ వస్తే మన క్యారెక్టర్ని ఎట్లా తయారు చేస్తారు, లైక్ సేమ్ మెకానిక్ ఉంటుందా లేదంటే సంథింగ్ ఎల్స్ అన్నట్టు నేను వెయిట్ చేస్తున్నా. అండ్ హైడ్రో వచ్చేసి అండర్ వాటర్, కంప్లీట్ అండర్ వాటర్లో ఉంటే మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది, నిజంగా సూపర్. దాని తర్వాత ప్రతి ఒక్క గేమ్ అవార్డు గెన్షన్కే వస్తుంది ఆ హైడ్రోనేషన్ తోటి. డిజైన్ ఎస్పెషల్లీ డిజైన్ ఇప్పటిదాకా ప్రతి ఒక్క డిజైన్ కిరాకుంది, ప్రతి ఒక్క నేషన్ డిజైన్ వచ్చేసి. సో హైడ్రోనేషన్ అండర్ వాటర్ ఉండాలంటే ఎక్సలెంట్ డిజైన్ ఉండాలి దానికి. సో ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారని వెయిట్ చేస్తున్నా, లైక్ వన్ పీస్లో ఉన్నట్టు క్రియేట్ చేస్తారా అని. వన్ పీస్ ఒకవేళ మీరు చూస్తుంటే వన్ పీస్లో ఉంటుంది రెడ్ లైన్ దగ్గర మమ్మేడ్, అది దాని ఐలాండ్ పేరు ఏమో ఉంటుంది గుర్తులేదు కానీ రెడ్ లైన్ కింద ఉంటుంది. అట్లా సేమ్ అట్లనే క్రియేట్ చేస్తే మాత్రం ఎక్సలెంట్. అసలు ఒక బబుల్ లాగా ఇచ్చి లోపలంతా ఒక ఏరియా ఉండాలి వటచుమి లాగా, పైన బబుల్, ఆ బబుల్ దాటిపోతే కొంచెం పైకి వాటర్ ఉండాలి, స్విమ్మింగ్ చేయడానికి రావాలి క్యారెక్టర్కి. ఎక్కువ పైకి పోకుండా మరీ ఎక్కువ కిందికి రాకుండా ఆ బబుల్ లోపల అట్లా. ఆర్ఎల్స్ అండర్ గ్రౌండ్ డైరెక్ట్ బబుల్ అన్నట్టు పెట్టినా బాగుంటుంది, వటచుమి లాగా ఉండాలి. బట్ ఎట్లా అంటే అది ఉంది కదా వటచుమి కింద ఒక ఐలాండ్, ఆ ప్లేస్లో వటచుమి ఉండాలి, బట్ పైన బబుల్ కవర్ ఉండాలి, పైన ఫిషెస్ కనిపిస్తుండాలి, ఆ సన్లైట్ అండ్ ఫిషెస్ రెండు కనిపించాలి అట్లా. ఐ థింక్ హైడ్రోనేషన్ విల్ బీ ఇన్ లియో. ఏం చేసుకోనికి బ్రో, అది ఏం చేసుకోనికి నాకు ఏమొద్దు లియో. ఎలా లియోవేకి క్యాజమ్ అండ్ ఇంకోటి పైరోనేషన్ రెండు అటాచ్డ్ వస్తున్నాయి, రైట్? ఆక్వామ్యాన్ లాగా అట్లా ఆక్వామ్యాన్ లాగా ఉండాలి. బట్ పైన మనకు ఆ ఫిషెస్ ఇట్లా ఫ్లోట్ అవుతున్నాడు కనిపించాలి, లైక్ బర్డ్స్ ఎట్లా కనిపిస్తాయి అట్లా ఫిషెస్ కానీ బోట్స్ కానీ మన ఇట్లాంటివి యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది. మేబీ డాండిలియన్స్ అట్ సైడ్ ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ నేమ్లెస్ ఐలాండ్ ఆ ఏరియాలో ఉండొచ్చు హైడ్రోనేషన్, అక్కడ స్టార్ట్ కావచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ఈనజుమా లియోవే మధ్యలో, నేను అదే అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను వేరే అకౌంట్లో నుండి వస్తా బ్రో, ఆ అకౌంట్లో కోఆప్ ఆడదాం. నీ ఏఆర్ ఎంత? క్లోజ్ టు లీవ్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు, బట్ క్యాసమ్ అండ్ పైరోనేషన్ రెండు అటాచ్డ్ వస్తున్నాయి, లీవేకి అటాచ్డ్ అట్లా. ఈవెన్ సెజ్నాయ్ వచ్చేసి మాన్స్టాడ్కి అటాచ్డ్ వస్తున్నాయి అట్లా. అయితే నో ప్రాబ్లం, నేను వేరే అకౌంట్ నుండి వస్తాను, ఆ అకౌంట్లో ఆడదాం. మీ హెల్ప్ కావాలి అందులో, కంపల్సరీ కావాలి, చాలామంది హెల్ప్ కావాలి నాకు. ఒక 5 కండెన్సర్ రెజన్ క్రియేట్ చేద్దాం, క్రియేట్ చేసి రిజర్స్లేయర్ డొమైన్ దున్నుదాం. ఓకే, మోస్ట్లీ కొద్ది రోజుల వరకు నా అకౌంట్లో ఏం లేదు నేను చేసేది, నిజంగా చెప్తున్నా. కొద్ది రోజుల వరకు నా అకౌంట్లో ఏం లేదు నేను చేయనీకి. జస్ట్ నార్మల్ రెగ్యులర్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫార్మింగ్ చేయాలి, రెజన్ రిప్లెనిష్ కాగానే ప్రెజెంట్ షా వచ్చేదాకా. ఈవెన్ షాకి ఫామ్ చేయాలి, నేను మర్చిపోయినా. ఈ నెక్స్ట్ వీకే నేను షాకి ఫామ్ చేయలే అసలు. బాస్ ఫైట్స్ చేయాలి అయ్యాకతోటి 2 పాయింట్స్ అని పుల్ చేస్తాను. మోస్ట్లీ షాకే వచ్చిండలే అంటే లేదు, విషెస్ అయితే ఉన్నాయి స్పెండ్ చేస్తా, వచ్చినాయి అన్ని స్పెండ్ చేస్తాను నేను అంతే.
దాని తర్వాత నాకు ఎవరు క్యారెక్టర్ కావాలని లేదు, జస్ట్ హైడ్రో క్యారెక్టర్స్ కావాలి నాకు అంతే. దాని తర్వాత ఎస్పెషల్లీ నాకు హైడ్రో క్యారెక్టర్స్ కావాలి. కోకోమి కంపల్సరీ తీసుకుంటే సార్ నేను కోకోమిన్ మిస్ చేసి నేను చాలా రిగ్రెట్ అవుతున్నా. చాలా అంటే చాలా రిగ్రెట్ అవుతున్నా నేను కోకోమిన్ మిస్ చేసుకొని. నాకు ఇప్పటికి ఒక ఫీల్ వస్తుంది అనవసరంగా మిస్ చేసుకున్న కోకోమిన్ అని అబ్బిస్ ఆడుతుంటే. అది ఏ సరే ఎట్లన్నీ ఉండని అబ్బిస్ ఎట్లన్నీ ఉండని నేను ఆడిన ప్రతిసారి నేను మిస్ అయినా అనిపిస్తుంది తెలుసా కోకోమిని. నిజంగా ఆడిన ప్రతిసారి నేను మిస్ అవుతుంది కోకోమి, నాకు ఒక హైడ్రో క్యారెక్టర్ మిస్ అవుతుంది అన్న ఫీల్ వస్తుంది నాకు. ఐ థింక్ దే షుడ్ కీప్ అన్ ఓపెనింగ్ ఫర్ హైడ్రోనేషన్ ఫ్రమ్ సైడర్ లైక్ ఇన్ మోస్ట్. యా అట్లయినా ప్రాబ్లం లేదు. I lost 50-50 in Venti banner and got Chichi. But now I am at 70 PT and guaranteed show and I have his weapon. ఒక్క నిమిషం అందరు కళ్ళు మూసుకోరి, నేను ఓబిఎస్ గేమింగ్ ఫోల్డర్ కళ్ళు మూస్తా. ఎందుకంటే నాకు పాస్వర్డ్ తెలియదు. ఒక్క నిమిషం పాస్వర్డ్ కొడుతున్నా. నువ్వు స్కెచ్ బాగానే పెద్ద తీసినావు కదా బ్రో, అట్లయినా ప్రాబ్లం లేదు. నాకు 7 స్టాచ్యూ కిందికి వెళ్ళిపోయినా ప్రాబ్లం లేదు తెలుసా. ఐ హ్యావ్ ది బెస్ట్ హీలర్ నౌ అండ్ షీ ఈజ్ చీచి. చీచి ఎక్సలెంట్ హీలర్ అండ్ C6 అయిన తర్వాత వస్తేనే మండుతుంది అందరికి. యూ డేర్ ఛాలెంజ్ మై బార్ బ్రో. నా బార్ కూడా క్రిట్ రేట్ అండ్ క్రిట్ డ్యామేజ్ కూడా ఇచ్చిన బ్రో, బట్ లెవెలప్ చేయాలి అంతే. కంపల్సరీ క్రిట్సే రోల్ అయితే అందులో, ఐఎమ్ షూర్, 100% గ్యారంటీడ్. కంపల్సరీ క్రిట్స్ రోల్ అవుతాయి. గ్రాఫిక్స్ చేంజ్ చేయాలేమో, గ్రాఫిక్స్ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయాలి ఐ థింక్ సో. సో కింద కనిపిస్తున్న యూఐడికి రిక్వెస్ట్ పెట్టు బ్రో. ఆ యూఐడి ఖాళీయే, ముగ్గురమే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అందులో. 83210825 యూఐడి. ఫర్ బార్బరా థ్రిల్లింగ్ టైల్స్, ఎస్ టీటీడీఎస్ అది బెస్ట్ బార్బరాకి. ఆ వెపన్ ఇచ్చే నేను క్రిట్ డ్యామేజ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఇచ్చిన. అది కూడా ఏదంటే మేడ్ అండ్ బిలీవ్డ్ ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ శాండ్స్ కోసం. నేను వెడ్డసెంట్ ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ వాటి కోసం ఫామ్ చేసేటప్పుడు చాలా వచ్చినాయి క్రిట్ రేట్స్ తోటి. హెచ్పి, హైడ్రో డ్యామేజ్ బోనస్, హీలింగ్ బోనస్ 3 ఆర్టిఫాక్ట్స్ వచ్చినాయి. ఎనర్జీ రీఛార్జ్ కూడా ఉంది అందులో. ఈ కింద కనిపిస్తుందా బ్రో 83210825 దానికి రిక్వెస్ట్ పెట్టేసి. కాజ్ ఆఫ్ బర్స్ట్ లెవెల్ 10 చేద్దాం అనుకున్నా, బట్ టు బి ఫ్రాంక్ క్రౌనింగ్ చేయకుండానే బెస్ట్ అనిపిస్తుంది నాకు. క్యారెక్టర్స్ ప్రజెంట్ నా దగ్గర ఉన్నాయి, చాలా వరకు డ్యామేజ్ చేస్తున్నాయి. సో క్రౌన్ చేయదలుచుకోలేను నేను. యూలో ఒకటే క్రౌన్ చేసిన, మేబీ రైడెన్ షోగన్ చూద్దాం ఫ్యూచర్లో, ఎందుకంటే ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ అంతే. నేను ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్స్ని క్రౌన్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయినా. మిగతా ఏ క్యారెక్టర్ని క్రౌన్ చేసే ఉద్దేశం లేదు నాకు. అట్లా గాన్యూన్ అయితే కంపల్సరీ చేస్తే వస్తే.
అయ్యాక ఇష్టం లేదని కాదు, బట్ అంతే, నాకు ఒక రకంగా ఇష్టం అని చెప్పలేను, ఇష్టం లేదని చెప్పలేను అయ్యాక. బట్ యూలా, రైడెన్ షోగన్, గాన్యూ మై ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్స్. ఎలాన్ షన్హి ఇంక్లూడింగ్. బట్ ఎలాన్ ఇప్పుడైతే నేను తీసుకోను, రీరన్నే. షన్హి కంపల్సరీ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే అయ్యాక ఉంది నా దగ్గర. సో షన్హి ఎప్పుడొస్తే అప్పుడు కొట్టేసేయాలి, ఈవెన్ వెపన్ కూడా ఉంది నా దగ్గర. ఒక్క నిమిషం బ్రో, టైప్ చేస్తున్నా. యూ ఆల్ నో ఐ విల్ డెఫినెట్లీ రోల్ ఫర్ హేజో బికాస్ హీ రిమైండ్ మీ ఆఫ్ జోటర్. Violence is not the answer, but question the answer. చెయ్యి బ్రో, చెయ్యి చెయ్యి. 8321 8321. అది ఫోన్ నెంబర్ కాదు బ్రో, నా ఐడి. జాపనీసా? ఒక్క నిమిషం, అది సంగతి. షాడో క్వాలిటీ అవసరం, మీడియం పెట్టుకుందాం. రాలే బ్రో రిక్వెస్ట్, ఇంకా రాలే బ్రో. రిడీమ్ కోడ్స్ ఏమి ఇప్పుడు బ్రో. కేఐ ఇస్ గెటింగ్ న్యూ హ్యాంగ్ అవుట్ ఫెస్ట్ ఇన్ 3.2. చూద్దాం ఎట్లుంటుందో చూడాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేయి ఐడి. మా ఫ్రెండ్ అకౌంట్ బ్రో, రిపేర్ చేస్తున్న అకౌంట్ని. చాలా టైం తీసుకుంటుంది రిపేరింగ్ వచ్చేసి. రీస్టార్ట్ చేద్దాం. రీస్టార్ట్ చేసేటప్పుడు లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు, సో అది గ్రేట్ నిజంగా. అంటే స్టోరీకి ఫినిష్ చేసింది కానీ క్యారెక్టర్స్ని ఎవరిని బిల్డ్ చేయలే. సో డ్యామేజ్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది అని అంటుండు, కొత్త క్యారెక్టర్స్ ఏవి వస్తలేవు అని అంటుండు, ఎందుకంటే పీటీ లేదు కాబట్టి. బ్రో నీ దగ్గర ఏముంది చెప్పు బ్రో రిపేర్ చేయడానికి? నీ దగ్గర పర్ఫెక్ట్ అకౌంట్ ఉంది. ఈ రిమూవ్స్ ఐ ప్యాచ్, బిట్రే మాన్స్టర్ అండ్ కిల్ ఆల్ నైట్స్. నాకు డౌటే బ్రో, అది స్టోరీ క్వెస్ట్ అవుతుంది, మెయిన్ స్టోరీ క్వెస్ట్ కిందికి వస్తుంది బ్రో, అది హ్యాంగ్ అవుట్ కిందికి రాదు. హ్యాంగ్ అవుట్ కిందికి అయితే అది జస్ట్ యాక్టింగ్ లాగా వస్తుంది అంతే. రైట్ ఐ మినిట్.
సో ఓకే, ది డిసెండెంట్ ఆఫ్ వెరనిసానా అదేంది బ్రో? బ్రో ప్లేయర్ నా ప్లేయర్ ఇక ఒకసారి మళ్ళీ చూడు బ్రో. ఐడి 8321082554 ఏషియా అకౌంట్ అని నాకు క్రోమ్ బుక్లో ట్యాప్ టు బిగిన్ కొట్ట బ్యాక్కి వచ్చింది. ఏంటిది ట్యాప్ టు బిగిన్ అంటే దేని గురించి ట్యాప్ ఐ మీన్ అది లేదంటే నీ ఐడి సెండ్ చేయ బ్రో. పెట్టు నీ ఐడి పెట్టు. గెన్షన్ ఇంపాక్ట్ ట్యాప్ టు బిగినా? అదేంది? ఇది నా ఒరిజినల్ అకౌంట్. ఏ అప్పును కా అకౌంటే. ఒక నిమిషం రిక్వెస్ట్ పెట్టు. రిక్వెస్ట్ ఏమైనా ఉంటే పెట్టు. ఇక్కడ సుక్రోస్ ఉంటుంది అన్నమాట, ఎందుకంటే ఆ ఫెస్ట్ యాక్టివేట్ అయింది. లోడ్ అవుతుంది. అన్ని పనులు ఒకటేసారి జరిగేసరికి ఫోర్ ఉన్నాయి. Bro, we are getting 22 pulls and 20. మరి ఏం చేయాలి? డిలీట్ చేసి 14 GB పెట్టిడం. ఒకసారి గూగుల్లో కొట్టి చూడు బ్రో, అంటే ప్రాబ్లం ఏమైనా వస్తుంది. ఎర్రర్ కోడ్ వస్తే గెన్షన్ ఇంపాక్ట్ అని కొట్టి ఎర్రర్ కోడ్ కొట్టు, తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇంకోటి క్రోమ్ బుక్ అని కొట్టు ఆ ఎర్రర్ కోడ్ కొట్టేటప్పుడు. క్రోమ్ బుక్ అని, లేదంటే వీడియోస్ చూడు. నా దగ్గర ఏ మంచి క్యారెక్టర్ లేదు బ్రో, సో నా దగ్గర నుండి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకు. ఫైట్ అంతా నువ్వే చేయాలి ఇక్కడ. డు నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ మీ రైట్ నౌ బికాస్ దిస్ అకౌంట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. నాకు డౌటే బ్రో, 2.8లో అన్ని కనమంటే నాకు డౌటే ఒకటేసారి. ఒకవేళ వచ్చిన ప్రాబ్లం లేదులే. 1200 అంటే మళ్ళీ ఎన్ని ఒక 8 5 ఐ మీన్ 7 సంథింగ్ వస్తాయి ప్రీమోజెమ్స్, అంటే టోటల్ 30 ప్రీమోజెమ్స్ అంతే. ఐ మీన్ 30 ఫేట్స్ అంతే. 30 అరౌండ్ 30 వస్తాయి అంతే. ఓ శివా బ్రో, యూ షుడ్ యుఎల్డి కదా, యుఎల్డి ఎవరి ఇంగో ఏదో ఒకట్లే. ఎవరీ ఈక్వల్స్ టు థింగ్. చెప్పరా బుల్లోడా, ఏం చేస్తున్నావు? 80 మరీ పెద్ద పెద్ద ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఏం రావు. బెనీతో బుక్ ఏందో ఏడాడు. అయ్యా షిన్లిన్ ఉంది నా దగ్గర. షిన్లిన్ స్విచ్ అంతే. డ్యామేజ్ ఆలే చేయాలి, నేను చేసేది ఏం లేదు. జస్ట్ నేను కూర్చొని ఆడ స్పిన్ వేస్తాను. అచ్చా ఆడొకడు వస్తాడు. రైట్, ఓకే, ఆడొకడు వస్తాడు. ఈడ కాజుగా ఉంటే బాగుండు. యునో వెన్రెసా ఈజ్ నైట్ ఆఫ్ ఎవెన్యూస్ ఫౌండర్ అండ్ వెన్ టు సెలెస్టియా. అయ్యబ్బా ఏందయ్యా ఈ సెలెస్టియాస్ అలా ఉండ, నాకు చిరాకు వస్తుంది ఇప్పుడే దాని పేరు ఏంటంటే. యా సెలిస్టియా. What the hell is that? నేను చూసింది కరెక్టేనా, లేకపోతే నా కళ్ళు ఏమన్నా ఇల్యూజన్ చూపిస్తుందా?
సిటీ చాట్ చాట్ సిటీ చాట్ చాట్. ఇంకోటి ఏంటంటే మంచి మంచి వెపన్స్ ఉన్నాయి తెలుసా. డ్రాగన్ పెయిన్ ఉంది, ఏ ప్రాబ్లం లేదు. 2000 వస్తుంది యానిమో డ్యామేజ్ బోనస్ ఇచ్చినందుకు. ఎక్సలెంట్. 2 పీస్ వెడ్డసెంట్ ఇచ్చినాయి. తున్నపోతు యా చుట్టూరు. Healing takaw. అయ్యా చావలే. ఆ అటాక్కి సస్తారా బ్రో? ఆ అటాక్కి సస్తారు తెలుసా. ఇట్లా అంటే ఒక బ్లేడ్ వస్తుంది నా దగ్గర నుండి, దానికి నువ్వు చచ్చిపోవాలి, కథలు పడొద్దు. కూర్చుని అరే మళ్ళీ కూర్చుని. అవి మళ్ళీ కూర్చుని. ఇదొకటి మింగుతూనే ఉంది హెల్త్. ఒక్క నిమిషం. గెన్షన్ ఇంపాక్ట్ నాకు అసలు ఏం తెలియదని ఈ గేమ్ చూసి డౌన్లోడ్ చేశా. క్రోమ్ బుక్ మరి నాకు తెలియదు బ్రో. క్రోమ్ బుక్ దాని కథ ఏందో సరిగ్గా నాకు తెలియదు. మ్యాక్సిమం అయితే ప్లే స్టోర్ ఉంటుంది, ప్లే స్టోర్లో నుండి రన్ అవుతుంది గేమ్ అయితే. దాన్ని ఎక్సలెంట్ పీస్ ఇది. వద్ద హెల్ నిజంగా ఇంక ఇది లక్కీ అకౌంటే నేను చెప్తున్నా కదా. నిజంగా లక్కీ అకౌంట్. ఇంకి అన్ని సపోర్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి చెప్పాలా. టు బి ఫ్రాంక్ అన్ని సపోర్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఈయన దగ్గర. చీచి ఉంది, షన్లిన్ ఉంది, షించు ఉంది, బెనిట్ ఉండు. ఇంకేం కావాలి? మంచి సపోర్ట్ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళు, పవర్ఫుల్ సపోర్ట్ క్యారెక్టర్స్ అసలు. ఎస్ మై ఫ్రెండ్స్ అకౌంట్ చెప్తున్నా. రియల్ లైఫ్లో బ్యాడ్ లక్కే కానీ ఈ గేమ్లో మాత్రం నిజంగా లక్కీయెస్ట్ పర్సన్ వీడు. చక్రధర్ బ్రో వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. నిజంగా జస్ట్ ఓన్లీ స్టోరీ మిషన్ చేసిండు. సపోర్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. బెనిట్ ఉండు, షన్లిన్ ఉంది, షించు ఉంది, చీచి కూడా ఉంది, నోయల్ విత్ ఇన్ 10 minutes. గోరో కూడా ఉండు తెలుసా ఇంట్లో. గోరో కూడా ఈవెన్ గోరో. ఇంకేం చెప్పాలి చెప్పండి. నేను ఈ అకౌంట్ ఆడమంటే నాకు డ్యామేజ్ వస్తలే అంటుండు. క్యారెక్టర్స్ని బిల్డ్ చేయాలి ఇంత మంచి క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాక కూడా. నాకే బెనిట్ దానికి చాలా టైం పట్టింది తెలుసా. బెనిట్ చాలా టైం పట్టింది బెనిట్ రానికి నాకు. I deleted the game cause I am playing Apex Legends. ఎట్లుంది Apex Legends అయితే మనీ అయితే ఇన్వెస్ట్ చేయకండి, నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నా. ఎందుకంటే ఆ గేమ్ బాగా కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది మీ పాకెట్ని. EA Sports రైట్, క్రియేటర్ వచ్చేసి EA Sports అయితే అస్సలు పెట్టద్దు. హీస్ లక్ ఓన్లీ హీ ఈజ్ మేకింగ్ అన్లక్కీ. బట్ ఏదో ఒకటి బ్రో,
టు బి ఫ్రాంక్ వచ్చింది క్రియేట్ అసలు చెప్తున్నా కదా. ఇంకోటి నాకంటే ముందు స్టార్ట్ చేసిన గేమ్ జస్ట్ స్టోరీ మిషన్సే చేసిన అంతే. క్రిట్ రేట్ అండ్ క్రిట్ డ్యామేజ్ అటాక్ ఉంది, నో ప్రాబ్లం, డెవలప్ చేద్దాం. క్రిట్ డ్యామేజ్ వచ్చిందా సెట్ పార్టీ అది. డాన్స్లో అటాక్ ఓకే. ప్రెజెంట్ వచ్చిన గోల్డెన్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అన్నీ యూజ్ చేసుకోవాల్సిందే. ఒకటి ఈఏ బి లైక్ వీ వాంట్ యువర్ మనీ అంతే. ఈఏ స్పోర్ట్స్ ఇట్లేంది స్ట్రా అదేంది జ్యూస్లో స్ట్రా వేసుకొని తాగినట్టు తాగుతుంది పైసలు. నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు, అందరి ఎక్స్పీరియన్స్. వినయ్ బ్రో నమస్తే. నేను లాంచ్ నుంచి T2 రాయడానికి పోకెమాన్ లెజెండ్ ఆర్సెస్ అయిపోయింది బ్రో, సిరీస్ కంప్లీట్ చేసేసిన నేను. గణేష్ బ్రో నమస్తే. కైసే हो तुम? वेटिंग फॉर KGF चैप्टर 3 गाइस. अपन चैप्टर के लिए चैप्टर 3 के लिए वेट कर रहा हूँ. Be gone. ఒక్క నిమిషం బ్రో. ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్లో ఛాలెంజ్లు గీలెంజ్లు అన్నీ కష్టం బ్రో. ఎవరిని బరే రేపు పోనీ ఉర్రా అటు పంది నా కొడుకు వచ్చింది. क्या समझा रहे तू? ఇప్పుడు నేను వేవ్తో వేసేసి యప్. ఆ ఛాలెంజ్ ఏందో చెప్పు, ఒరిజినల్ అకౌంట్లో చేద్దామా వద్దా అని చూస్తా. నీ లైవ్ నా షెడ్యూల్లో నోట్ చేసుకో. 7 స్టడీ 7 to 7:15. ఓకే ఓకే. పంది నిజంగా పోకెమాన్ సోడ్ నిజం చెప్తున్నా బ్రో. ఆ గేమ్ ఆడినప్పుడు నా దరిద్రం ఎట్లుంటుందో నాకు తెలియదు, నిజం చెప్తున్నా. ఎన్నిసార్లు కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకున్నా, 4 times కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకున్నా గేమ్. ప్రతిసారి ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది తెలుసా కంప్లీట్ చేయడానికి. పోకెమాన్ సోడ్ అండ్ షీల్డ్ చాలా 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 చిరాకు తెప్పిస్తుంది తెలుసా. ప్రతిసారి నాకు ప్రాబ్లం వస్తుంది అది కంప్లీట్ చేద్దాం అన్నప్పుడల్లా. ఒకసారి ఎమ్యులేటర్ పని చేయదు, ఒకసారి స్ట్రీమ్ చేస్తుంటే స్ట్రీమ్కి స్ట్రైక్ పడుతుంది, ఒక్కొక్కసారి వచ్చేసి అంత ప్రోగ్రెస్ అంతా డిలీట్ అవుతుంది. అజబ్ నిజంగా ఒక్కొక్కసారి ఇక్కలేసా తెలుసా. అవి చూస్తుంటే చిరాకు వస్తుంది నాకు. యూ నీడ్ టు ప్లే జంప్ ఫోర్స్. జంప్ ఫోర్స్ ట్రై చేద్దాం, చూద్దాం ఎట్లుంటుందో. ఈసారి ఇక చెప్తున్నా ప్రతి ఒక్క పోకెమాన్ గేమ్ ఎపిసోడ్స్ అయ్యా బై. ఇక నేను స్ట్రీమ్లో ఏమో ఆడదలుచుకోలేను, ఏదో ఒకటి చేసి ఎపిసోడ్స్లోనే అప్లోడ్ చేస్తాను 10-20 minutes. కావాల్సి వస్తే 30-40 minutes అన్న అప్లోడ్ చేస్తాను నేను, ఫ్యాన్స్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి, పోకు ఫ్యాన్స్ని. అది చూడు ఇమ్యూన్ అయింది తెలివి, దాని తెలివి అలా ఉండ. చంపి దొబ్బిండు బ్రో. This is what we call intelligence. Traveler intelligence.
2K వస్తుంది స్కిల్ డ్యామేజ్. అచీవ్మెంట్లు చూసిరా ఎట్లయితున్నాయి ఇలా. బయింగ్ టీవీ టుడే మై మామ్ వెంట్ టు బై. శాంసంగ్వి తీసుకోరు బ్రో, శాంసంగ్ అండ్ ఎల్జీ. మంచి పిక్చర్ క్వాలిటీ ఉంటుంది, మంచిగా అనిపిస్తుంది చూస్తే కూడా. కాస్ట్ ఎక్కువ అయినా ప్రాబ్లం లేదు అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. గాబ్లెట్ అవసరం లేదు. ఓ 4 స్టార్స్ ప్రస్తుతం అవసరమే. Bro, we choose what character you need to play and you can fight any boss with it. వినయ్ బ్రో నమస్తే. చెప్తున్నా కదా బ్రో, మొబైల్ బ్రాండెడ్ టీవీస్ కానీ ఎక్కువ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకోకండి. జస్ట్ మొబైల్కి రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్సే తీసుకోరా బ్రాండ్స్ దగ్గర నుండి. ఓకే, మొబైల్ ప్రోడక్ట్ ఐ మీన్ మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ప్రోడక్ట్స్ రిలీజ్ చేస్తాయో అందులో మొబైల్స్ అండ్ ఇయర్ ఫోన్స్ హెడ్సెట్ అవే తీసుకోండి. టీవీస్, ఫ్రిడ్జెస్ ఇట్లాంటివి తీసుకోకండి. ఈవెన్ వెహికల్స్ కూడా తీసుకోవద్దు నేను చెప్తున్నా. ఎందుకంటే వాళ్ళు జస్ట్ కొందరు అయితే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళ టైం అవన్నీ ఇన్వెస్ట్ చేసేస్తారు కొన్ని కంపెనీస్. బట్ కొన్ని కంపెనీస్ చెయ్యవు అట్లా. సో మీకు ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లం అవుతుంది, చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. అందుకే అది మైండ్లో పెట్టుకోండి. శాంసంగ్ చాలా చాలా సంవత్సరాల నుండి ఉంది, శాంసంగ్ అండ్ ఎల్జీ ఈ ఇండస్ట్రీలో. ఓకే, ఛాలెంజ్ చూద్దాం. నా 4 స్టార్ క్యారెక్టర్స్ అయితే మీరు చెప్పకూరి, నా దగ్గర అన్ని బిల్డ్ లేవు 4 స్టార్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసి. కూర్చిండి బాయ్ ఈడు, అప్పుడే అందరిని ఒక మూల పట్టుకుంటాం. గణేష్ హాయ్ బ్రో. రైట్, నేను ఈడ మధ్యలో నలిగిపోతే నీ పందిగాల మంచిగా. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అయితే జరగలేదు. ఫీవర్ చెప్పిన క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేయాలి, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఏదో ఒక మంచి 5 స్టార్ క్యారెక్టర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది చాలే. ఏదో ఒక డిపిఎస్ క్యారెక్టర్ నేను బిల్డ్ చేసి ఉంటే నాకు ప్రాబ్లం లేదు. చూద్దాం, మీరైతే చేద్దాం అది ఒక రోజు. మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ చేద్దాం. స్టాక్ కోసం వెయిటింగ్లో పని అయిపోతుంది. తెలివి సల్లా ఉండ తెలివి. మనిషిని గుద్దనికి రాకపోతే గోడని గుద్దుపోయి. ఎక్సలెంట్ నాలెడ్జ్ అది. డౌన్ రేంజర్ వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. మోడరేటర్స్ ఆల్రెడీ ఫిల్ అయిపోయారు బ్రో, పోస్ట్లు ఫిల్ అయిపోయినాయి. గగన్ బ్రో ఎలక్ట్రో ఆర్టిఫాక్ట్స్ మంచి డొమైన్ ఏది? అది క్యారెక్టర్ని బట్టి ఉంటుంది. ట్రై ఫ్రీ ఫైర్, ఐఎమ్ ప్రో ప్లేయర్. నో ఫ్రీ ఫైర్, నో బ్యాటిల్ రాయల్ గేమ్స్. సారీ బ్రో, బ్యాటిల్ రాయల్ గేమ్స్ పబ్జీ పోయినాకనే వేసి పెట్టేసిన. మోస్ట్లీ ట్రై చేస్తే నేను మేబీ ఫార్ట్నైట్ ట్రై చేయొచ్చు. బ్రో ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఏవి బెస్ట్? ఇది ఎలా చూడాలి? అది క్యారెక్టర్ ప్లే స్టైల్ని బట్టి ఉంటుంది. ఎపెక్స్ లెజెండ్స్ నేను ప్రీ రిజిస్టర్ చేసుకున్నా, నాకు అది వచ్చింది మెసేజ్. బట్ స్టిల్ నేను ఆడలే ఇంకా ఎపెక్స్ లెజెండ్. క్యారెక్టర్ని బట్టి ఉంటుంది. ఓకే, ఒకవేళ కైరో క్యారెక్టర్స్ అయితే మ్యాక్సిమం కైరో క్యారెక్టర్స్కి బెస్ట్ వచ్చేసి మెయిన్ డిపిఎస్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ అయాకా ఉంది కదా, వాలరెంట్. చూద్దాం ఫ్యూచర్లో. మంచి పీసీ కాదు ఇది, జస్ట్ మీడియం రేంజ్ పీసీ నాది వచ్చేసి. సో తట్టుకోలేదు బ్రో, అది చచ్చిపోతుంది.
యానిమో క్యారెక్టర్స్కి అయితే ప్రతి ఒక్క యానిమో క్యారెక్టర్కి బెస్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్ వచ్చేసి ఇది వర్డసెంట్ వెనరస్ వర్డసెంట్ ఏదో ఒకటి, అది బెస్ట్ 4 పీస్. దాంట్లో కేటగిరీ వైజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మనం, ఆ క్యారెక్టర్ ఏం చేస్తుంది అట్లా దాన్ని బట్టి. ఓకే, సో అట్లా కొన్ని క్యారెక్టర్స్కి బట్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ని బట్టి ఆర్టిఫాక్ట్ ఉంటుంది. అండ్ ఆర్టిఫాక్ట్లో కూడా మనం ఏది ఇస్తే బెస్ట్ ఏది ఇస్తే వరస్ట్ అన్నది కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. వావ్, కచరా కచరా రే సబ్ కుచ్ కచరా. ఇన్ని అన్న డిఫెన్స్ వచ్చినాయి ఎత్తు దీని బతుకు. క్రిట్ డ్యామేజ్ వస్తే సెట్ ఉంటుంది. అయ్యో మోరాలే వీడా. రేజర్కి మంచి డొమైన్ వచ్చేసి ప్రెజెంట్ నీ రేజర్ ఎంత, C1 C2 కాన్స్టిలేషన్స్, ఎన్ని కాన్స్టిలేషన్స్ వచ్చినాయి రేజర్కి. అయాకాకి ఇప్పట్లో మంచి సెట్ వచ్చేటట్టు లేదు ఇంట్లో, అన్నీ టైం పట్టేటట్టుంది. నా ఐఎమ్ హ్యాకర్ హాఫ్ ఫ్రీ ఫైర్ 20 minutes 20 డైమండ్ ఫ్రీయా. స్మూత్ బ్రో, సిఓడి అండ్ పబ్జీ కన్నా బెటర్. చాలా టైం తీసుకురు కదా వాళ్ళు మొబైల్ ప్లాట్ఫామ్ రానికి. ఇంటెల్ HD 520 నేను ఓలా ఆడుతున్నాను. మంచిదే కదా బ్రో అది. ఇంకా చాలా ఉంటాయి కదా బ్రో, ఒకేలాంటి ఆర్టిఫాక్ట్స్ అందులో ఎలా పిక్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక నిమిషం. ఓకే అన్నాడు. సో ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు అయాకాని తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్. అయాకాని తీసుకుంటా. అయాకా వచ్చేసి మెయిన్ డ్యామేజ్ డీలర్. సో మెయిన్ డ్యామేజ్ డీలర్లో ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకుంటా అంటే నేను ఇప్పుడు 5 పీస్ బ్లిజర్ స్లేయర్ బెస్ట్ అయాకా, 4 పీస్ బ్లిజర్ స్లేయర్ బెస్ట్ అయాకాకి. సో నేను ఎట్లా తీసుకుంటా అంటే ఫ్లవర్ ఫెదర్ అన్ని క్యారెక్టర్స్కి సేమ్ ఉంటుంది. అన్ని క్యారెక్టర్స్కి ఫ్లవర్ వచ్చేసి ఫ్లాట్ HP ఉంటుంది, అంటే ఓన్లీ HP ఉంటుంది. ఫెదర్ వచ్చేసి ఓన్లీ అటాక్ ఉంటుంది. సో ఎక్కడ నుండి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ నుండి స్టాండ్స్, గాబ్లెట్, సర్క్లెట్ అంటాం వీటిని. ఇక్కడ నుండి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు శాన్స్లో వచ్చేసి ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఉంటుంది, చాలా ఉంటాయి. డిఫెన్స్, అటాక్, ఎనర్జీ రీఛార్జ్, ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ అండ్ ఇంకా ఇంకేముంటాయి, చాలా ఉంటాయి. మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు అన్నీ. సో అట్లా ఇవన్నీ మెయిన్ స్టాట్స్ అనమాట. ఇక్కడ ఎక్కడ వస్తా అంటే ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఫిల్టర్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ కింద, దీని పక్కన షార్ట్ బటన్ ఇది చిన్నది, దీన్ని నొక్కితే మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి నా కయాకకి శాండ్స్ వచ్చేసి అటాక్ పర్సెంటేజ్ శాండ్స్ ఇవ్వాలి మంచిది. సో శాండ్స్ వచ్చిన అటాక్ పర్సెంట్ వచ్చిన. సో ఇక్కడ నాకు శాండ్స్ చూపిస్తుంది ఏమేమి శాండ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ శాండ్సే. సో ఇక్కడ అటాక్ పర్సెంట్ అన్నీ సార్ట్ చేసింది, ఇవే బెస్ట్. సో నేను ఇక్కడ దాన్ని బట్టి చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అట్లా బ్లిజర్. సో అట్లా దీని తర్వాత గాబ్లెట్ మోస్ట్లీ ఎలిమెంటల్ బోనస్ ఇస్తే బాగుంటుంది గాబ్లెట్లో. సో ఇది వచ్చేసి కైరో డ్యామేజ్ బోనస్ కదా. సో అయాకాకి బెస్ట్ కైరో డ్యామేజ్ బోనస్. సో కైరో డ్యామేజ్ బోనస్ ఇచ్చేసిన అట్లా. అండ్ క్రిట్ డ్యామేజ్ మెయిన్ DPS క్యారెక్టర్ అంటే మెయిన్ డ్యామేజ్ డీలర్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసి వాళ్ళకి క్రిట్ రేట్ కానీ క్రిట్ డ్యామేజ్ కానీ కావాలి. సో అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి, అంతే. మరి ఏమంత పెద్ద తేడా అని ఏమి ఉండదు. C5 level 80
C5 లెవెల్ 80 అయితే 2 పీస్ బ్లడ్ స్టైన్, 2 పీస్ పేల్ ఫ్లేమ్ ఆర్ ఎల్స్ 2 పీస్ పేల్ ఫ్లేమ్, 2 పీస్ బ్లడ్ స్టైన్ అంతే. పేల్ ఫ్లేమ్ డొమైన్ ఒక్కటి చెయ్యి బ్రో, బాగా దున్నేసేయి. పేల్ ఫ్లేమ్ డొమైన్ ఒక 1 వీక్ చేసిన దాని తర్వాత వచ్చి ఆ, ఏంది అది ఉంటుంది కదా, అది క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చి అక్కడ బ్లిజర్ స్లేయర్కి ఫామ్ చేయి. ఐ మీన్ బ్లిజర్ స్లేయర్ లెక్క చేంజ్ చేయి, అవి చెయ్యి బ్లడ్ స్టైన్ లాగా చేంజ్ చేయి. ఓకే, డిస్కార్డ్లో మాట్లాడవచ్చు. ఇప్పుడు ఎందుకు బ్రో, ఇప్పుడు కష్టంలే. థ్యాంక్స్ బ్రో, థ్యాంక్స్ బ్రో. హ్యాపీ బ్రదర్స్ డే. సేమ్ టు యూ బ్రో, హ్యాపీ బ్రదర్స్ డే. అట్లా ఓకే, జస్ట్ అంతే, క్యారెక్టర్ని బట్టి ఉంటుంది. ఈవెన్ క్యారెక్టర్ గైడ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, యూట్యూబ్లో క్యారెక్టర్ గైడ్స్ ఉంటాయి, దాన్ని బట్టి సెలెక్ట్ చేసుకొని. ఆర్ ఎల్స్ నెక్స్ట్ 2.8లో చాలా చేంజెస్ వస్తున్నాయి, ఏ క్యారెక్టర్కి ఏ ఆర్టిఫాక్ట్ బెస్ట్, ఏ స్టాట్ బెస్ట్ అన్నట్టు. సో దాంతో మీకు ఇంకా ఈజీగా అవుతుంది, హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, దాంతో సో అప్పటిదాకా మంచి క్యారెక్టర్స్కి అయితే డెవలప్ చేసుకోండి. స్కైవార్డ్ ప్రైడ్ రేజర్కి బెస్ట్ ఆర్ చాంగ్యూన్కి బెస్ట్? రేజర్కి మెయిన్ డ్యామేజ్ డీలర్ ఎవరు? చాంగ్యూన్ వచ్చేసి సపోర్ట్, సబ్ డిపిఎస్. మ్యాక్సిమం అందరూ అట్లనే యూజ్ చేస్తారు. ఒకవేళ నువ్వు అట్లా యూజ్ చేయకపోతే చాంగ్యూన్కి ఇచ్చేసి. ఎందుకులే బ్రో, నాకెందుకులే అవన్నీ. షిట్, ఇప్పుడు కష్టంలే, నా అకౌంట్లో కష్టం ఇది, ఇలాగే ఫామ్ చేస్తుంది. చీచీ చీచీ వచ్చిందిగా, ఉందిగా చీచీకి. ప్రెజెంట్ అయితే ఇది ఇద్దాం అనుకుంటున్నా, మేడ్ ఇన్ బిలవర్డ్. మేడ్ ఇన్ బిలవర్డ్ 2 సెట్సే ఉన్నాయి, మిగతా లేవు. బ్రో టాపిక్ వదిలేసే వినయ్ బ్రో, అది టాపిక్ వదిలేసి, మనకు అనవసరం ఇప్పుడు అవన్నీ. అంత సీన్ లేదు బ్రో, 50-50 కాదు. నోయల్ బ్యానర్లో వచ్చింది 10 పుల్స్కి చీచీ ఇన్లా. నోయల్ బ్యానర్లో 10 పుల్స్కి వచ్చింది చీచీ, తెలుసా? కాబట్టి క్యారెక్టర్ స్టైల్ బాగుంది చీచీది. చీచీకి అడ్జస్ట్ చేసిన పర్స్పెక్టివ్. బ్రో నువ్వు F2P బ్రో? ఎస్ ఎస్, ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్లో మనీ ఇన్వెస్ట్ చేద్దామని చూస్తున్నా, వస్తే మాత్రం ఇన్వెస్ట్ చేస్తా. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం ఒకవేళ మా ఫ్రెండ్ ఈ అకౌంట్ ఆడినా ఆడకున్నా అని నేను ఫ్యూచర్లో ఇది F2Pలా పెట్టేసేయచ్చు, అండ్ నా ఒరిజినల్ అకౌంట్ పే టు ప్లే ప్లేయర్లా పెట్టుకోవచ్చు. మ్యాక్సిమం లైక్ అన్ని C6 అన్ని R5 నాకు అవసరం లేదు, జస్ట్ క్యారెక్టర్ ఉంటే చాలు నాకు. వెపన్ బ్యానర్ రేర్గా అట్లా, ఓన్లీ వ్యాల్కిన్, ఓన్లీ బ్యాటిల్ పాస్, ఇవి రెండే తీసుకుంటాను నేను ఒకవేళ పే టు పే ప్లేయర్ అయినా అని. జస్ట్ నార్మల్ వేల్ అంతే నేను, అంతే అయితే మాత్రం అదే. పోనీ బ్రో.
లేకస్ బ్రో చిల్. Let's go somewhere cooler. F2P అని అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ 1 year నుండి ఆడుతున్నా బ్రో. లాస్ట్ 1 year నుండి ఆడుతున్నా. సో అప్పటి నుండి మధ్యలో విషెస్ చేస్తూనే ఉన్నా. ఆటోమేటిక్ వస్తాయి స్టోరీ క్వెస్ట్ అండ్ ఇది వరల్డ్ క్వెస్ట్ చేస్తే, ఐ మీన్ వరల్డ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అవన్నీ చేసేస్తే వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా. సో అట్లా బ్రో లైట్ తీసుకో అన్నగా వదిలేసాయి. లేకపోతే నైట్ బాట్ టైం అవుట్ చేస్తుంది. దీంట్లో పిటి బిల్డ్ చేద్దామని చూస్తాను ఇలా అకౌంట్. అండ్ ఇంకోటి షా గారు కాజుహా అయితే కావాలన్నాడు ఈ అకౌంట్లో, కంపల్సరీ కాజుహా కావాలన్నాడు. సో షాక్ అయితే పుల్స్ ట్రై చేస్తాను. స్టోరీ క్వెస్ట్ అంత ఈజీగా కావు, అనుకున్నంత ఈజీగా కావు. సో షాక్ అయితే పుల్స్ చేస్తాను. దాని తర్వాత ఇక రిమైనింగ్ అంతే. 50-50 లూజ్ అయింది అనుకో చీచి పక్క, ఐ మీన్ సారీ చీచి అంటున్నా సారీ. ఇది పక్క, దీనికి కాజుహా పక్క అయిపోతాడు. డీల్ ఓవర్ 5000 క్రిట్ డ్యామేజ్. అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బ ఎక్సలెంట్. ఫస్ట్ టైం క్రిట్ డ్యామేజ్ 5000 వచ్చినట్టుంది. కంప్లీట్ డొమైన్స్ టుగెదర్ విత్ అదర్ ప్లేయర్స్ 100 times. అంతే అట్లనే ఉండాలి. సీ దిస్ ఇస్ నాట్ ఫెయిరీ టైల్ వరల్డ్, అంటే డిజ్నీ వరల్డ్ కాదు, బట్ స్టిల్ కూల్ చిల్ అంతే. స్ట్రీమ్ చేసేది అందుకే కదా, జస్ట్ చిల్. 1, 2, breathe, 3. తెలివి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క అకౌంట్ టైం అవుట్ చేస్తే క్లీ ఏది పుట్టా ఉంది. క్లీ లేదు ఎవరయ్యా అది క్లీ ఉందన్నది. ఫస్ట్ మా డార్లింగ్ క్వెస్ట్ చేద్దాం. అఫోరోస్ డెలియోస్ క్యారెక్టర్ యాక్ట్ 1 ఏంది ఇది అన్న అన్లాక్ అయింది. అచ్చా 4 కమిషన్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. 2 daysకి ఒక కీ వస్తుంది. ఓకే రైట్. ఇంకోటి క్లియర్. నో ప్రాబ్లం జస్ట్ చిల్ అంతే. ఓకే ఆస్పిరియోస్ వగేరా ఏమో ఉంది అది. ఏదది వరల్డ్ క్వెస్ట్ ఏది? ఆస్ట్రాలజీ అండ్ ది 50 past ఇది వచ్చేసి ఆమెది, ఇది మోనాది. ఇదే స్టోరీ క్వెస్ట్ ఎందుకు చేస్తాను అంటే వేరే క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేయడానికి వస్తుంది, ఇంకా స్టోరీలో వాళ్ళనే యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి మన మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ తోటి ఏమంత పని ఉండదు. డెవలప్ చేసే అంతవరకు ప్రీమోజమ్స్ కూడా వస్తాయేమో, ఎన్ని వస్తాయో తెలియదు. నాకేం లేదు లేకస్ బ్రో. ఏంటంటే అది కూడా కరెక్టే. రైట్ నౌ ఇంటర్నెట్ ఈజ్ ఫ్రీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, బట్ చూసి వాడుకోవాలి. ఓకే Thank you for coming on such short notice, Honorary Knight. I know you must be busy. Well, to make a long story short, there's a particular matter at hand that the Knights requires your assistance with.
Yes, it has been one thing after another recently. Neither myself nor any of them. I have recently received multiple. The Fatui? Again? But There was a dark period in Mondstadt's history when the aristocracy ruled over the city. The hard-won freedom that followed with the fall of Decarabian was lost once again, as slavery spread throughout the land. The first Dandelion Knight, Vanessa, spearheaded the revolution that overthrew the old aristocratic system and established the Knights of Favonius, leading Mondstadt to become the city that you see today. The aristocrats that had oppressed the people of Mondstadt were none other than the Lawrence clan. oh, Paimon gets it. So the clan's descendants are now scheming with the bad guys to carry out more dubious deeds. We suspect as much, though we have yet to obtain any solid evidence. The reason I summoned you here today is to ask you to help us further investigate this matter. ఏంటిది 450 ఏంటిది 460 కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి చేసేది అయితే అవసరం లేదు బ్రో ఎట్లానే యూట్యూబ్ బ్యాన్ చేస్తా రిమూవ్ చేస్తుంది ఆ సబ్స్ Unfortunately, the Knights of Favonius think and the ఒకసారి అయ్యింది. aristocracy have been at odds with one another యూట్యూబ్ for as ఆటోమేటిక్ long డిలీట్ as I can చేసేస్తా ఆ remember. సబ్స్క్రైబ్స్ని We've already no considered need every to worry. possible way of resolving our differences, నాకు ఎంత but వచ్చిన it ప్రాబ్లం seems the లేదు చెప్తున్నా descendants కదా of the aristocracy remain Just fake accounts antagonistic కాకపోతే towards చాలు. the Knights. ఎందుకంటే ఫేక్ No అకౌంట్స్ matter what జస్ట్ steps we take when 2-3 dealing months with లో them, అవన్నీ డిలీట్ the అయిపోతాయి outcome is ఆటోమేటిక్ డిలీట్ always చేస్తుంది the యూట్యూబ్ same. Our efforts ఇప్పుడు only మీరు result ఒకవేళ in adding సెకండ్ more అకౌంట్ fuel క్రియేట్ to చేసి the అది flames. యాక్టివ్గా లేకపోయింది We అనుకో could come knocking on అయిపోయి their door delete. on the grounds of అంతే. a search warrant, but if the investigation were to come up empty, I'm afraid tensions and distrust would అకౌంట్ యాక్టివ్ only ఉండాలి increase. అంతేగాని ఆ అకౌంట్లోకి వెళ్ళి All మీరు of our రోజున past ఛానల్ efforts చూస్తూ would have ఉండాలి been అన్నది కాదు wasted. అకౌంట్ యాక్టివ్ ఉండాలి అంతే You are in fact the best candidate to represent the Knights of Favonius. But you need not emphasize your role as the honorary knight. You are a traveler from a distant land, and you can approach the aristocrats in this way. Once you come to friendly terms with the Lawrence clan, you should be in a good position to అది learn కరెక్టే more bro. of their Channel possible problems వస్తాయి. connections with the Fatui. వేరే Whoa. ఎందుకంటే Leave it వ్యూస్ to అండ్ Master లైక్స్ G to బట్టి come up with రికమెండేషన్స్ such a వెళ్తాయి thorough ఛానల్ plan. నాకు వచ్చే వ్యూస్ Perhaps అండ్ such లైక్స్ plans have బట్టి become రికమెండ్ second అవుతుంది nature వీడియో after వేరే all the వాళ్ళకి కొత్త diplomatic ప్లేయర్స్కి issues I've dealt with. అట్లా The name of అందుకే the చూసి Lawrence clan చేసుకోండి member in ఒకవేళ question సపోర్ట్ is చేయాలంటే Schubert. లైక్ చేయండి వేరే Lately, అకౌంట్లోకి he వెళ్ళి can వచ్చి లైక్ often be చేయండి found ఏం కాదు strolling near the బట్ సబ్స్క్రైబ్ northern city చేయకండి walls. వేరే అకౌంట్స్ నుండి It మ్యాక్సిమం is said that he is difficult to get along with due to his temperamental disposition, but if we approach him calmly, then things should go off without a hitch. Thanks జస్ట్ again for ఒకవేళ your నాకు help. సపోర్ట్ చేయాలంటే If you లైక్ run చేయండి into అంతే any snags along Problem the లేదు. way, I'll do రికమెండ్ anything in my అవుతుంది power వేరే to సబ్స్ support you. ఆటోమేటిక్ వస్తాయి వ్యూస్ కూడా ఆటోమేటిక్ వస్తాయి అంతే చెప్తున్నారా యూలాది 2 క్వెస్ట్లు వచ్చినాయా రైట్ 2 వచ్చినాయి ఐ థింక్ యూలా ఇంకోసారి రీరన్ వస్తుంది కంపల్సరీ నో నీడ్ టు వరీ నేను C2 పోవాలి యూలాకి ఓన్లీ కొన్ని క్యారెక్టర్స్కి మాత్రమే నేను C1 C2 పోతా మెయిన్లీ అందులో హుటా ఒకటి వెంకటేశ్వరరావు వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో అకౌంట్ రివ్యూ చేస్తావా జనరల్గా అందరికి యా చెప్పు ఐడి చెప్పు ఇస్మిలే అబ్బా చెప్పు లేకస్ బ్రో లేదంటే బ్రో నేను ఒక ఐడియా ఇస్తాను నువ్వు థియరీ క్రాఫ్టింగ్ పెట్టినావు కదా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఈ యూట్యూబ్లో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసి నీకు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది ఒక రకంగా ఓకే ఓకే వినయ్ బ్రో నార్త్ అమెరికా సర్వరా బ్రో ఊల్ వెండం అవును ఒకసారి ఆడికి పోయి చూస్తా ఈయన అది సూమర్ కంప్లీట్గా అన్లాక్ చేయలేదా అక్కడ రిఫ్ట్ హౌన్స్ ఉన్నాయో లేవో చెక్ చేసేద్దాం వెట్ అచ్చా అట్లే అదే చెప్తున్నదా అకౌంట్ మీ గూగుల్ అకౌంట్ మాత్రం యాక్టివ్గా ఉండాలి మీరు ఏ ఎన్లోకి వెళ్ళి అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారో యూట్యూబ్లో కాదు అంటే పర్సనల్గా నా ఛానల్ కాదు ఆ అకౌంట్ యాక్టివ్గా ఉండాలి ఒకవేళ మీరు 2 అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయండి 3 అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయండి 4 అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయండి 4 అకౌంట్స్ నార్మల్గా యాక్టివ్గా ఉండాలి లైక్ ట్రావెలింగ్ కానీ లొకేషన్స్ ఇట్లుంటాయి కదా లొకేషన్స్లా కాంటాక్ట్స్లా కాల్స్లా అండ్ వాట్సాప్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇట్లాంటి వాటిలో యాక్టివ్గా ఉండాలి ఒకవేళ అవి ఏం యాక్టివ్గా లేవు అంటే గూగులే డిలీట్ చేసేస్తా అకౌంట్స్ని సో
సో దాంతో సబ్స్ ఒకవేళ మీరు నా ఛానల్కి అందులోకి వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ సబ్స్ కూడా డిలీట్ అయిపోతాయి, ఎందుకంటే అది బాట్ అకౌంట్ కింద కన్సిడర్ అవుతుంది. అంతే, జస్ట్ ఫ్రీ బాట్ అన్నట్టు. నా ప్రమోషన్ చేయగలవా? ప్రాబ్లం ప్రమోషన్సా? దేనికి బ్రో? ఈడుంటాయి కుక్కలు, ఒకసారి చూసేసి వద్దాం. కుక్కలు ఉంటే వెనకాల కురుకొచ్చుడే, కుక్కలు ఉంటాయి, వాటిని కొట్టే తరం కాదు మనది. ప్రజెంట్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ కష్టం. చీచిని అయితే బిల్డ్ చేస్తా భయ, ఇంట్లో చీచిని బిల్డ్ చేస్తా కంపల్సరీ. కాకపోతే ఈ అకౌంట్ చాలా టైం తీసుకుంటుంది, నేను చెప్తున్నా కదా. వెపన్ మెటీరియల్కి ఫ్రాజైల్ రెజన్ యూజ్ చేస్తా, ఫ్రాజైల్ అండ్ కండెన్స్డ్ నా అకౌంట్లోకి వెళ్ళి వచ్చి కుప్పి పందిసల్లా ఉండాలి. ప్రమోషన్స్ నాకే ఏం దిక్కు లేదు, మళ్ళీ నేనేం ప్రమోషన్ చేయాలి బ్రో? నిజం చెప్పు నువ్వు. Okay, faster. గుండె మీద చెయ్యేసుకొని చెప్పు బ్రో, నాకే ఏం దిక్కులేదు ఈడ. ఈ నిన్న ఉంటాయి కుక్కలు, ఒకవేళ ఈడ ఇప్పుడు కుక్కలు ఉండకపోతే మనం సూమరు అన్లాక్ చేసినాకనే వస్తాయి. అవి ఉన్నాయి కుక్కలు. ఏ డాగ్, హౌ డు యు డు? Go. షిట్. Windblade. ట్రావెలర్కి అయితే 4 పీస్ వెడసెంట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా. ఏమని చెప్పాలి బ్రో? అది కూడా చెప్పేసి చెప్పేద్దాం. లైక్ గైడింగ్. ఎరిన్ ఏగర్. అసలు ఛానల్ గురించి చెప్పు బ్రో ఫస్ట్, నేను చెప్పవచ్చు కావాలంటే. ఛానల్ గురించే చెప్పలే నాకు ఇంకా. దీంతో మాట్లాడాలి ఇవ్వడం. టాక్ టు ది పర్సన్ బై ది సిటీ హాల్. ఈడే కదా ఆడు? AR-57 బై Who are you? Cornelioni. What do you want? Hello, we're here too. Hello? Hmm? What's wrong? Did you Just say what's wrong? Yes. Huh. क्या हुआ? And I suppose you think that you can simply strut up here and greet me in such an ignoble and vulgar manner? Given that I don't recognize you, I can only assume that you are a traveler of some variety. I'll have you know that you are speaking with the Schubert Lawrence, a blood descendant of the magnanimous nobility. If you wish to address me, you'd best consider your words more carefully. Such nonchalant manners are inadmissible and will never do. Now, if you're somehow capable of understanding anything I've said, then you will get down on your knees, apologize for your negligent actions, and give me a proper introduction. That is the appropriate etiquette. That's etiquette? Paimon's never heard of something so complicated before. అదేగా ఎక్కువైపోతుంది ఇది. In former times, when people knew their place and respected traditions, such conduct was only basic courtesy when greeting a nobleman. And neglecting your manners would result in a swift whipping. స్విఫ్ట్ విప్పింగ్. Look at the world now. Rules have been thrown to the wayside and manners forgotten. I cannot bear to see such degradation. ఒకవేళ నేను ట్రావెలర్ ప్లేస్లో ఉంటే ఏదైతే కత్తి దాచిపెట్టిందో అదే కత్తి వెనకాల నుండి కూర్చోటం. నిజం చెప్తున్నా, ఇట్లాంటి కొడుకులు అంటే నాకు తిక్కలేస్తుంది. నిజంగా తిక్కలేస్తుంది నాకు. What did you say?
You dare question the dignity of the nobility? ఎస్ I'll have you know that though the Lawrence clan is in decline, myself and others of noble blood are looking for a chance to restore our rightful honor. ఓకే Just look around. The people are unruly and undisciplined. I, however, strive to retain the elegance and etiquette of the nobility. After all, we are of Super. a completely different breed. Bro, by namaste. birth. షూబట్ షూట్ వెళ్ళిపో ఇడికెళ్ళి Save your words. Yes. I find your manners and bearing repulsive. I have nothing to discuss with the likes of you. Besides, I am in no way obligated to instruct commoners on basic courtesies. Now I have more pressing matters to attend to. I'll take my leave. ఎక్కడ బ్రో ఆఫ్లైన్ వీడియో So అబౌట్ డిఫరెంట్ this is what గేమ్స్ Master G meant by difficult to get along హ్యాపీ with. మోడ్ Let's head back and talk things over with her. అది కష్టం బ్రో ఛానల్ టు బి ఫ్రాంక్ ప్రమోషన్ ఇచ్చినా అని రన్ కావడం కష్టం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క గేమ్కి మోడ్స్ దొరకవు సెక్యూరిటీ టైట్ అవుతుంది గేమ్స్కి వేరేది ఏమైనా ట్రై చేయమని లైక్ స్ట్రీమింగే కానీ వేరేది ఏమైనా ట్రై చేయమని మీ ఫ్రెండ్ని ఆర్ఎల్స్ స్ట్రీమింగ్తో అది చేయమని ఓకే స్ట్రీమింగ్ తోటి అది చేయమని హే ఏడికి వాళ్ళవయ్యి ప్రిపేర్ ఫర్ పార్టీ ఫైట్ డిపిఎస్ ఎవరు ఇప్పుడు యూలా ఇంకెవరు ఇలా యూలానేగా మన క్యారెక్టర్ వస్తుంది ఫ్రీ ట్రయల్ కాకపోతే సచ్చినట్టే మనం Well, if it isn't the honorary knight, I'm just on my way out to gather some intel. Huh? Judging by your expression, you must have run into some trouble. Master Jean tasked us with a special assignment, but things seem to have run aground for the moment. No need to get down on yourself. Bite a fight Sometimes on things that. just don't turn out as planned. Even I can't guarantee useful intel every time I'm dispatched. You just have to keep at it and never give up. అర్థం కాలే వినయ్ బ్రో Hey, why don't you let me try to help? What's the problem? Master Jean asked us to build a connection with someone named Schubert Lawrence. But it turns out that he's a peculiar character that doesn't listen to anyone, especially Paimon. Aha, Schubert! I know him. Let me guess. He said you didn't have any manners. సో యూ హర్డ్ I've been on the receiving end of his lectures many a time. The Lawrence clan can be very particular about such things. You mean everyone in the Lawrence clan is just a Big big headache? As aristocrats, they That is believe Paimon there should be from a certain distance between themselves and common folk. I understand their thinking, but that's just not how things are anymore. However, there is one exception among the Lawrence clan, my good buddy, Eula. Buddy? అది That's right. ఎట్లా Not అంటే only is she from the Lawrence Team clan, Labs but mod she's APK also వేసుకొని చేసే captain bro. of the Knights of Favonia's టీమ్ ల్యాబ్స్ fourth మోడ్ company. ఏపీకే ఫోన్ సపోర్ట్ చేయాలి కానీ Eula is special. She's not quite like the other members of her clan. She has her own beliefs and it shows. In other words, she doesn't really adhere to the strict rules ఆర్ and ఎల్స్ గేమ్ conventions ప్లేస్ of her రికార్డ్ family. చేసి అప్లోడ్ చేయమని However, she's Better games still గానీ quite ఏమన్నా knowledgeable about dealing with the support చేస్తే. Lawrences. I'm sure you'll see what I mean if you meet her. That's strange. If you Bro, I was a think member of making the videos will Lawrence be clan, tough then for why me. would Master Jean choose No us good for the editing. task? Couldn't she just డివైస్ ask Eula? అంటే కరెక్టే బట్ Well, it's a little కొంచెం ట్రై చేయి complicated. కొంచెం Basically, the Lawrence clan is frowned upon the fact that Eula joined the Knights. Her family members don't particularly care for her. కొన్ని కాజుహా In సమ్మన్ their eyes, వీడియోస్ చూసా Eula is nothing but a ఆల్ traitor to the వాంట్ family. కాజుహా నో వన్ పుట్ నెగటివ్ కమెంట్స్ ఆన్ కాజుహా జస్ట్ కీప్ ఇట్ ఫర్ అయాకా రైడన్ అంతే నా She's కాజుహా very easy to వచ్చిండు get along రైడింగ్ with. షోగన్ Just నేను explain రైడింగ్ the షోగన్ స్కిప్ situation, చేసిన and I'm ఎక్సలెంట్ sure she'll తెలుసా help you come up with a way to get along రైడింగ్ with షోగన్ అయ్యాక Schubert. ఫస్ట్ టైం స్కిప్ In చేసిన fact, I think she's out in the wilderness on patrol this morning. You should be able to find her around Storm Bear Mountains. Thanks, Amber. All right, you heard her. Let's go find Eula. Good luck, you two.
I've got my own matters to investigate. Who would have guessed the Knights have a member of the Lawrence clan? Well, ఆహా ఇది పైన ఓకే ఓకే ఏం కాదు ఏం కాదు యోయిమియా సెకండరీ అనే ఇప్పుడైతే ఏం విష్ చేయ యోయిమియాకి ఓ ఓ షిట్ నో దిస్ ఇడియట్ the Fatui! What are they doing here? అరే నా కాడు Yula was sent on patrol here? Ugh, let's fight first and talk later! Have a load of this. Boba, get them! You can't run. No, my sword! Let me read you a plan. Killjoy, we've only just begun. You're toast! You need to hurry up. Unfortunate folks. ఈజీ ఫైట్ ఇది I see through you. చూడు మళ్ళా నీకేం కనిపిస్తుందో చూడు ఈడ I miscalculated. అక్కడ చచ్చిండా I'm the frying pan! Rain outlines your fate. I will end you. Windblade! అమ్మో కొడుకుడు భయ్ ఓడు No, my sword! కొడుతుండు భయ్ This is it. మీ స్కిప్ టోటల్ 2.5 నౌ విల్ స్కిప్ టోటల్ 2.7 రైట్ యూలా వస్తుంది ఏయ్ నాకు ఈ వెపన్ కావాలి నాకు ఇది You don't think twice before reaching for your sword, do you? Do you have any idea how long I've been tracking these targets? And now you get to stake a claim. You think you're stronger because you got to them first? Mark my words, vengeance will be mine. వెంజన్స్ విల్ బి మైన్ చాలా ఈజీ ఫైట్ బ్రో నాకు నా దాంట్లో పర్సనల్గా చాలా హార్డ్ అనిపించింది సార్ 2 క్యారెక్టర్లు కూడా చచ్చిపోయింది నా అకౌంట్లో ఈ అకౌంట్లో ఆల్రెడీ అన్ని ప్రిపరేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం లేదు కొన్ని మరి నా అంత కాదు కొన్ని ప్రిపరేషన్స్ ఉన్నాయి నేను కాజుహా తర్వాత నుండి ఆల్మోస్ట్ యూలా బ్యానర్ దాకా అన్ని స్కిప్ చేసిన అన్ని యూలా బ్యానర్ దాకా యూలాకు ముందు 2 బ్యానర్లు స్కిప్ చేయదలుచుకోలే చైల్డ్ అండ్ ఫోటో బ్యానర్స్ బట్ స్కిప్ అయ్యింది ఆటోమేటిక్ ఓకే స్కిప్ అయ్యింది అది నేను చేయలేదు That's right. I అట్లా heard the commotion and came as swiftly as I could. Angles To find మాత్రం you two already fighting the Fatui. Not only that, నిజంగా you're ఎక్సలెంట్ making quick నా work of them ఫేవరెట్ too. క్యారెక్టర్ అంటే అంత ఈజీ If I didn't అనుకుంటున్నావు బ్రో make my move, you would have been able to take all the credit. I won't Still, select I'm glad cheap you're characters as unscathed. my favorite characters. Confronting that number of Fatui at once can be dangerous. Sorry, Paimon doesn't understand what you mean, but thanks for your concern. Lightning Shogun, Concern? Yula, Why would I be concerned for the Ganyu, safety of my arch enemy? Shahi. Arch Yalan. enemies? Wait 5 a favorite minute. characters ఇప్పుడు You were saying how glad you were that we were unscathed a second పైమాన్ ago. పెద్ద మనిషి అయితే ఐ By మీన్ which I పెద్ద meant, if you were క్యాన్సిల్ injured, లాగా I'd పెద్ద have ఆమె to అయితే escort 2 అప్పుడు strangers చూసుకుందాం guilty of పైమాన్ stealing సంగతి my targets all the way back to Mondstadt, which would mean you'd cause me even more trouble. My vengeance would be swifter still. Huh? So that's how you see all this? సో యూ మస్ట్ బి Yes, that's me.
Paimon thinks she's pretty strange. Although at least we can communicate with her. కరెక్టే పైమాన్. You dare to call someone you've just met strange? Forget the aristocracy. That's rude even by normal standards. Speaking of which, how do you know my name? This is the honorary knight of the Knights of Favonius. And speaking of rude, we're trying to investigate an aristocrat named Schubert Lawrence. He's so obsessed with etiquette that he's not even willing to speak with us. I understand now. That's my uncle, all right. But why do you mean to investigate him? I see. You have some nerve to faming a family member right in front of me. I will have vengeance for this too. Oh, No. This is an assignment from Master Jean. It's just an investigation, that's all. aren't To you the curious? everyday citizens of Mondstadt, everyone in the Lawrence clan is scum. It's natural for rumors and unwarranted gossip to lead to such suspicion. But Eula's Hard come to కాదు. avoid such a reputation when you're known Eula as is the goddess. ruthless rulers of Eula old is goddess. Mondstadt. Oh, so that's what you think of me? Hubert is come. First then Yet scum. another transgression to avenge. But didn't you say it first? Oh, Curious. We've only just met, and you've already given me 3 causes for vengeance. Hmm. It's been a while since I've encountered anyone as interesting as you. Curious is I curious. assume you need me to teach you the conduct of the Lawrence clan. Only then will you finally be able to communicate with my uncle, correct? Yes. that's right. Amber told us to come and talk to you. Well then, let's begin your training immediately. It'll be easier to train My when we're favorite back in characters Mondstadt. are Zhongli, We'll Ayato, require other people. డిలీట్ చేయలే. ఏంది బ్రో ఇది? మొత్తం మెన్నే హస్బెండ్ అందరు. We can put that aside for now. వాళ్ళ Besides, పవర్స్ అయితే if it's ఎక్సలెంట్. the acting grandmaster's assignment, చైల్డ్ and Amber's ఒక the సార్ట్ one ఆఫ్ who నా ఫేవరెట్ recommended క్యారెక్టర్, me, బట్ నా I దగ్గర లేడు should అంతే. comply. మెయిల్ Paimon's confused. This girl's all... Still, Paimon has met bigger weirdos before. హస్బెండ్ ఫ్యాన్. ఓకే, ఎవరి వ్యూస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. సో నేనేం తప్పుగా అనుకోనులే బ్రో. మెన్షన్ నాట్. ఐఎమ్ వైఫూస్. ఐఎమ్ టీమ్ వైఫు. మోస్ట్లీ గెన్షన్లో ఉన్న ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ అందరూ ఓకే, బట్ షించు ఫీమేల్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోరి. షించు ఫీమేల్ కాదు, బట్ స్టిల్ అడ్రస్సింగ్ వచ్చేసి నేను ఫీమేల్ లా అనేస్తా షించుని. Ah, you finally They arrived. don't look that There's good no as time my to husband spare, does. so we'll begin with our first lesson. చెప్పలేం బ్రో. Hold on. There's something we need to clear up first. Otherwise, it'll keep bugging us. So that's still on your mind, huh? Maybe you're the ones who can't let things go. Don't worry, there's a time and place for exacting vengeance. Besides, I'm not in the mood for any right now. Best save it for later. You need to be in the right mood for vengeance. I already have a long list of vengeance to exact. Even if I wanted to begin now, I'd have to start in the right order. Who knows how long it will be before I get to you? Well, if you have so much to take care of, wouldn't it just be easier to give us a clean slate? Absolutely not. Stealing my targets, calling me a ruthless ruler, and suspecting my uncle. All worthy of vengeance in my eyes. But you needn't worry, at least not whilst we're investigating this matter. I'm sure you're familiar with the phrase, a man of moral integrity fears no slanderous attack. If ఓకే. Uncle Schubert didn't commit any wrongdoing, then any such investigation will prove fruitless. But if he did commit a wrongful act, then he should Bro, I bear the think full we punishment. will have I'm some. sure you understand. బ్రో యానిమే అంటేనే అదే బ్రో, మ్యాన్ ఆఫ్ కల్చర్ మనం. Good. సో హెజిటేషన్, There నో are two హెజిటేషన్ key ఈడ. points that aristocrats attach great importance to. That's what grown Your up manner means, of you know. speech Maturity and your means that's bearing. it. Understanding Let's what begin is with your manner good, of what is speech. bad, and what is Aristocrats useful have a and what very is not unique way of useful. carrying అట్లా. conversation.
even with mundane బట్ daily పోకీ topics. ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ మంది చూస్తారు. పోకీ ఫ్యాన్స్ వచ్చేసి బిలో Learned 18 కాబట్టి some unique ఛానల్ని అయితే అవి వేయలేము. conversation. ఓకే, My words, vengeance will be mine. ఛానల్లో మాత్రం అది చేయలేము. బట్ డిస్కార్డ్లో వేయచ్చు. ఒకవేళ ట్విచ్లో నేను అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే ట్విచ్లో స్ట్రీమింగ్ చేస్తే అప్పుడు చేసుకోవచ్చు. Hey, Hyman learned it from you. And didn't Archon you say not Archon to call skins. others strange? It seems you don't respect the rules of your own వేరే clan. స్కిన్సా రిలీజ్ చేస్తారేమో మేబీ ఫ్యూచర్లో, చూడాలి. No, I've no need to trouble myself with such frivolous formalities. Here, allow me to demonstrate. For example, when greeting a friend, you could say, "As the morning dew greets the coming dawn, so do I greet you, my dear friend." అమ్మో, Uh, ఇంత పెద్దదా? as the morning dew does what now? However, such a phrase may only be used during the morning hours. Ah. Also, the party with whom you're speaking must be of approximately the same status as you. Morning dew is not uncommon, so it expresses that friendship should not be measured by value, yet also suggests that friendship between aristocrats is pure ఓన్లీ like స్కిన్ water. విచ్ యూ వోంట్ హ్యావ్. నాకు తెలిసి అట్లాంటి కష్టం బ్రో, ఎందుకంటే ఇప్పటికే చైనీస్ గవర్నమెంట్ ప్రెజెంట్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ మీద, అవుట్ఫిట్స్ మీద బ్యాన్ చేసింది. సో అట్లా, సో చాలామంది గవర్నమెంట్స్ అయితే అప్రూవ్ చేయరు. మేబీ సపరేట్ హోయోవర్స్లో కానీ అట్లాంటి వాటిల్లో తీసుకొస్తారేమో. అవుట్ఫిట్స్ మాత్రం నార్మల్ అండ్ కరెక్ట్ అవుట్ఫిట్సే పట్టుకొస్తారు, ఫ్రెండ్లీ అవుట్ఫిట్స్ టు బి ఫ్రాంక్. సో ఈ స్టోరీ క్వెస్ట్ 8:30 లోపల అయిపోతే మనం You స్ట్రీమ్ must ఎండ్ be చేయొచ్చు. prudent with your words. Calling someone a good friend could easily offend them. But didn't you just say my dear friend in your example? జస్ట్ లిటిల్ Hyman's పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ confused. యాడ్. Yes, I did. యాప్స్ But you must know in the చెప్పొచ్చు, Lawrence చేయాలి. ఐ family, మీన్ dear చెయ్యొచ్చు. friend is a set phrase that can only be used towards certain friends with whom one is acquainted, అదే but not చెయ్యొచ్చు particularly ఫ్యూచర్లో. close. It sounds much more pleasant to call an Designers acquaintance బట్టి a ఉంటుంది dear అది. friend. So another thing to remember, aristocrats are concerned with face and being polite. However, if you were to use dear friend to address an intimate friend, the recipient would think that you were deliberately trying to estrange them. This is Are they? only the first step in making a What the greeting. After addressing one another, you then exchange courtesies. Wait. This is all too abstract. నమస్తే బ్రో. Perhaps it would be better అండ్ if వెంటీ you విత్ gave ఏంజిల్ some సూట్ real అండ్ రైడ్ అండ్ విత్ స్విమ్స్. Ah, అదైతే మనకు స్కిన్ లాగా ఇయ్యరు బ్రో, జస్ట్ విజువల్ అంతే. ఒక కట్ సీన్ very అట్లా well. ఇయ్యొచ్చు. Come with me. We'll choose some bystanders to converse with. Oh, you're Eula of the Lawrence clan, right? Gotta say I am This sim can't be good. for ride and sometimes. అంతే. You there, lowly laborer. You stand in the presence of a member of the illustrious Lawrence clan. I have words for you. Please acknowledge the glory bestowed upon thee by the nobility. What comes next? వాట్ కమ్స్ నెక్స్ట్ అంట. Right. By solemnly kneeling to the ground with utmost sincerity. అందుకే ఇట్లాంటి అడ్డమైన రూల్స్ I can't పెట్టినందుకే make heads or tails of అది anything you're saying. లారెన్స్ క్లాన్ ని స్కమ్ అని అంటారు. Hold on. What did they always యువలా teach అసలు me? అందులో ఉండకూడదు. యువలా బయటకు వచ్చేసేయాలి అంతే. Whenever a dispute arises, protection of your family's prestige యాటిట్యూడ్ and కాదు, dignity చిన్నప్పటి నుండి always సి takes precedence. యువలా అని కాదు, లారెన్స్ క్లాన్ అనేటోళ్ళు స్కమ్ అని. అర్థమైందా? As a లారెన్స్ lowly క్లాన్ ని commoner, you ఎందుకు shall అంటే ఇగో maintain absolute ఇట్లా reverence మాట్లాడితే when speaking with ఎవరైనా those స్కమ్ under అనే which అంటారు. you so graciously toil. అండ్ How dare you అవి speak in చిన్నప్పటి such నుండి a manner? నేర్పిస్తారు నొబిలిటీలా. Is everyone from the Lawrence clan so strange? సి చెప్పలే స్ట్రేంజ్. The days of the Lawrence clan's tyranny have long passed. I don't care what you're trying to do. Just beat it. Like I said, I don't care what you're doing. I have nothing to say to any member of the Lawrence clan. And here's a Okay, word of advice. don't do this I question. wouldn't be caught dead So I walking don't too know. closely with any one of their like in Mondstadt. That's చేయలేదా? all. I'll be going. I'm afraid I won't be able to control myself if we talk any longer. ఈమె పారిపోతుందంట సంథింగ్ అట్లా. Don't leave. సైకిల్ Halt. ఉంది కానీ Mark my words. ఆపడానికి. Vengeance will be mine. Wow, the Lawrence name really does అర్థం కాలే carry బ్రో, a terrible ఈ బ్రో అర్థం కాలే. reputation. ఐ వాజ్ లైక్ ఎనీ Never హస్బెండ్ mind ఆఫ్ him. స్టాక్. I could have predicted as much. Let's find someone else. హే ఏంది బ్రో ఇది మరి
పిచ్చి పీక్స్ పోయిందంటే ఇదే మళ్ళా. You there, lowly toiler. You stand in the presence of a member of the illustrious Toiler, Lawrence clan. I have words for you. Please acknowledge the glory bestowed upon It thee by doesn't the move. nobility, Tires and problem solemnly ఏమో. kneel to the ground with utmost sincerity. లేట బ్రేక్స్ మరీ టైట్ ఉన్నాయేమో, చైన్ పాడైందేమో. Huh? Why don't you respond? According to the custom, I must wait until you kneel completely before I can say the next words. Right. I mustn't look at you too long, or I'll be drawing more attention to our difference in status. Oh dear. See, I've ఇవి already చిన్నప్పటి stared నుండి at you for quite a నేర్పించారు while. యూలాకి. Fine. You may spare yourself the formality of kneeling, as it may be a little inconvenient. I shall continue. ఓకే టెల్. Wait. I think there's a line for people with rude attitudes in this situation. Hey, stop bothering me or else I might say something you wouldn't like to hear. Then again, I've got no words for anyone from the Lawrence clan. Again? What's with this attitude? Yes, I don't think his attitude will change. Obsessed If I with keep husband as well. grandstanding like Ichigo this, the outcome won't be good. Yokosuit. Let's try to find someone else to talk to. నిజంగా I'll ఇచిగో remember your బాగుంటాడు. unwillingness to comply. Mark my words. బంకా ఎస్టేట్ Vengeance will be ఎక్సలెంట్. mine. ఇచిగో అది నాకైతే ఇష్టం అది. ఇంకోట ఆ స్పీచ్ వస్తాయి చూడు, బంకా అని అంటాడు చూడు, గూస్ బంప్స్ వస్తాయి అది. Body and mind. You there, lowly worker. Yeah, I've already heard it all before. Look, just spare me the time. Our answer's always the same. We've got nothing to say to the likes of you. ఫోటో న్యూస్ పేపర్ గ్రేట్ బ్రో, Can't you just గ్రేట్, take a hint? ఎక్సలెంట్. Please calm down. We don't want to cause any trouble. I know she's a knight of Favonius, and that the knights wouldn't misplace their trust. చిన్నప్పుడు But చేసేది the బ్రో name అట్లాంటి Lawrence జోకులు. carries too much weight with it. Even to this very day, the descendants of the Lawrence clan are still scheming to reclaim Mondstadt and reinstate their aristocratic rule. And if that wasn't enough, here you are purposefully using their awkward way of speaking just to put on an act? Don't you care for the feelings of us ordinary folk? You have a point. But mark my words, this transgression will not go unnoticed. Huh? You want to fight? Listen here. I may be no match for you, but I'll be sure to lodge a complaint with the Knights of Favonius. I'm sorry, but I want her to understand that I'm serious. Listen here. If you don't want things to get more unpleasant, then you'd better just stop. Forget it. There's no point in quarreling any further. Let's go. Bro, Yula used her elemental burst and then this fella does. Correct, bro. It's alright. This happens quite often. Let's find someone else to talk to. Paimon thinks we've seen enough now. Let's just stop. Actually, Paimon thinks we should apologize for asking you to demonstrate for us. We had no idea the feelings between the Lawrence clan and the people of Mondstadt were so bitter. What can we do? The Lawrence name is already a dirty word among every household in Mondstadt. Even 3-year-olds know the story. I see this kind of attitude all the time. Don't worry. What with me being a knight of Favonius, they're usually willing to speak a few words with me. Perhaps my aristocratic manner of speech provoked them today. Believe me, it's not a big issue. So this is the way things are normally for you? There's no need for them to direct their anger at you personally. That's the way things are. Perhaps it's just fate for those who have made mistakes. Accepting punishment is only fair, right? But when your family has committed atrocities, I'm afraid there's no easy path to reconciliation. As memories are carried in the city breeze, the faults of such grievances are passed from one generation to the next. It is now my turn to bear this burden. At least I have a means of living a relatively normal life compared to the elders of my family.
I have nothing to be discontented about. Yeah, why were you so willing to try and demonstrate for us? Oh, that reminds me. That last person will not escape my vengeance either. Let's leave it at that. Just think of it as something I like to do. But unfortunately, you probably didn't learn much from those conversations. It seems we have no other Okay. choice but to find more people to talk to. No need! Besides, the Traveler's pretty sharp, and nothing gets in our way on an adventure. Paimon thinks we got the ఓకే gist of it now. ఏంటిది Right? Right? సుమ్మియా అర్థం కాలే బ్రో. You just have to roll with it for now. Let's just keep Eula from getting anyone else riled up. Well then, I'm glad you learned something. You're already halfway toward mastering aristocratic conduct. A proper manner of speech is more aesthetic than anything else. It stems from their taste for refinement. But we must also practice your bearing. I have a very effective way of training for this. Come with me to Dragonspine. డ్రాగన్ స్పైన్. సో ఈరోజు స్ట్రీమ్ ఇక్కడనే ఎండ్ చేద్దాం. నాకు కొంచెం ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది. ఓకే, స్ట్రీమ్ ఈరోజు ఇక్కడనే ఎండ్ చేద్దాం. రేపు ఈ క్వెస్ట్ అయితే కంటిన్యూ చేద్దాం. దట్స్ ఫర్ టుడే గైస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ టుమారో.